Hello, good morning. And today is after a very long period, I will start a new video that is the basic for series combination, and I will start that is the combination of the registers. My topic is combination of registers. Okay, so look here, combination of register. There are two types of combination of register. एक्चुअली आप लोग ये सब चीजें क्लास 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है, बट फिर भी हम लोग चूंकि 12th में जब जाएंगे तो इन सब चीजों की जरूरत है, तो फिर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाँ, और हम 10th को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो कि आई थिंक भूल गई हैं, उनको भी लेके चलेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही बेसिक है, और उसमें बहुत से लोग आप बोलोगे कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, बट फिर भी देख लो। और इसके बाद का जो बेसिक जो लेक्चर होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सीरीज के लिए होगा, उसके बाद थोड़ा धीरे बढ़ेंगे। बट लेट अस स्टार्ट। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में फर्स्ट जो होगा, दिस इज सीरीज combination. Series combination. In a series combination, you know that there are such type of series combination, and that is, let us suppose that the resistance of this is R1 and this is R2, and let us suppose we apply V volt. Okay, then we have to calculate, we have to find the what is the total resultant resistance between these 2 points A and B, between these 2 points A and B. So we know that if we apply V current and V voltage, so I current is produced in our circuit and it will move in I, and there is also I. So you know that in a सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इज सेम, यही जाता है, ठीक है, द करंट इज सेम। सो बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स व्हाट इज द करंट? सो वी नो दैट द वोल्टेज बिटवीन दिस टू, लेट अस सपोज दिस इज V1 and this is V2, and we know that V is V1 plus V2, okay, and the current in R1 register, that is I. So according to Ohm's law, V1 is equal to I R1 and V2 is equal to I R2. But we know that V is equal to V1 plus V2, so put here V is equal to I R1 plus I R2. ये बहुत ही बेसिक सा है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल लिखते जा रहा हूँ। V is equal to I R1 plus V is equal to I R2. Now let us suppose the resultant of R1 and R2 be R. So that is R. So the current is also here, that is I R. So the potential difference between these two, then V is equal to I R. So put this value in this equation, we get I R, that is I R1 plus I R2, then I cancel with each other, then we get R is equal to R1 plus R2. So it is very simple. If there is 2 resistors, so R is equal to R1 plus R2. If more than 2, so we can write it R is equal to R1 plus R2 plus R3 dot plus Rn. Means for any number of resistance, if they are combined in a series combination
you should write here R is equal to R1 plus R2 plus R3 dot 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 Rn. In this way, we come to know how can we find the resultant resistance when the resistance is combined in a series combination. Now, after this, let us suppose that what happened when the resistance are combined in parallel combination, parallel series. Okay, so for in a parallel series, parallel series, let us suppose there are resistance in this way. थोड़ा अच्छा भी कर सकते हो. V, that is R1 and R2. Let us suppose there is a point A and there is a point B. Okay, so V voltage, the potential difference, that is V through this resistors, and between A B, that is also V through this. Suppose this is B and there is 0, so potential difference between A and B, that is equal to V. But current, suppose that the current is produced in your circuit, that is I. So I is divided into two parts, I1 and I2. But the potential difference is same. So we know that V is equal to I1 R1, and again if it goes in this path, so V is equal to I2 R2, and we know that this I is distributed in two paths, so you can write it I is equal to I1 plus I2. I is equal to I1 plus I2. This is equation number 1, this is equation number 2, and this is equation number 3. Suppose if we consider equation 1 separately, you can write I1 is equal to V by R1, and if we consider equation 2 separately, we get I2 is equal to V by R2. Okay. Now, if we put the value of I1 and I2 in equation number 3, we get I is equal to V by R1 plus V by R2. This is equation number 4. Now let us suppose that the resultant of these two resistors is R. So you can write it in this way. The I current is produced in this, and this is the voltage V. So you can write it. Let us suppose this is V. You can write it V is equal to IR. V is equal to IR. Now you can write V by R is equal to I. Now put the value of I in this equation number 4. So you will get V by R is equal to V by R1 plus V by R2. Now we get we cancel, so we get 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. This is the resultant resistance. अब देखो यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं. Suppose that you have only two resistors in a parallel combination. If you have only two resistors in a parallel combination, look here in this way. Suppose you have only two resistors in a parallel combination, and if the resultant is given R, so you can write it R is equal to R1 R2 by R1 plus R2. This is the shortcut method. R is equal to R1 R2 by R1 plus R2. Again, suppose that
there are total two registers that is combined with each other in a parallel combination, and both have same magnitude. Both have same magnitude. Let us suppose both have same resistance R and R. Then what is the resultant resistance? You can write it 1 by R is equal to 1 by R plus 1 by R. Then 1 by R is equal to, you will take 1 plus 1, then R is equal to R by 2. Similarly, if you have 3 resistors, then you will get R is equal to R by 3. And similarly, if in a parallel combination and of equal magnitude resistance, equal magnitude resistors are combined, and then total number of n resistors are combined, so the value of resultant is R by n. R by n. Next, one more things. अब कुछ और एक चीज देखते हैं. Suppose that in any question it is given that this is the parallel combination and there is one resistor of R1 magnitude and other is R2 magnitude. Suppose a current I is produced in a path, that is I, and it divided into 2 points I1 and I2. Then what is the relation between these two? You know that the potential difference between these two are always same. The potential difference between these two are always same. So what happened? You can write it. Suppose the V is potential difference. Suppose this point at V and at this there is 0. So the potential difference V minus 0, this is V. So the potential difference V through this path is equal to I1 R1, and from this path, that is also this is equation number 1. This is V I2 R2. This is the equation number 2. And if we take both equations as a equal, so you will get that I1 R1 is equal to I2 R2. So we have a relation I1 by I2 is equal to R2 by R1. This is also a relation. One thing more, if the similarly you can write it I1 by K, okay, I1 ratio I2 is equal to R2 ratio R1, or you can write it I1 ratio I2 is equal to 1 by R1 ratio 1 by R2. Similarly, if the number of resistors is more than 2, so we get I1, I2, I3, that is equal to 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. In this way, you will get the different. If you have the value of I1 and I2, then you can calculate R1 and, or you have the value of R1, R2, R3, means the different resistors, value of different resistance in the given circuit. That means the circuit is such that all the resistors are combined in a parallel combination. So you can calculate by using this relation easily the value of I1 and I2 and I3. It is very simple. And now let us take us some examples, and after taking these examples we will come to know how this formula, this relation are useful for us for any objective type questions, objective type competitive examination. Okay, now the first question is that, this is my first question.
suppose that first we'll start a very simple question. Series combination. Find this is the series combination. The series combination is given in this way. This is the series combination. It is given 12 volt, okay, and the resistance is 2 ohm and 4 ohm. We have to find the current. Find the current in each resistor and potential drop or potential difference between these two resistors. Potential difference between these two resistors. Okay, look here, this is R1 and R2. So R is equal to, resultant is R is equal to 2 plus 4, then R is equal to 6 ohm, and voltage V is equal to 12 volt, then current I is equal to V by R, and that is equal to 12 volt by 6, and that is 2 ampere. So the current produced in the given circuit is 2 ampere. Okay, so the 2 ampere current is passes through these resistors, and 2 ampere is also passes through this resistor. So what is the potential difference between these two? So the potential difference between 2 ohm in points, that is equal to V is equal to IR. If you use the Ohm's law, that is equal to, let us suppose this is V1 and this is V2. So V1 is equal to 2 ohm, and that is 2, that is equal to 4 volt, and V2 is equal to 2 and R is equal to given 4. So V2 is equal to 8 volt. You can see that 4 volt and 8 volt, that is equal to total 12. Okay. Now in a second question, suppose that in the second question it is given that the current is passes. This is the series combinations question. Now we are going to discuss the parallel combination question. Okay, look here. Okay, this is your circuit. Was 6 ohm, and that is equal to 3 ohm, and total V is equal to 12 volt. Now we have to find the current and potential difference. Now find current and potential difference across each resistor. So there is no need to calculate the resultant of these two and then find the current through again what is the value we define. No, this is no need. Simple. How can you calculate? Suppose that you know that the potential difference between these two is always same. Potential difference is always same. So P is equal to same in both. Okay. So we know that B is same in both.
दैट इज व्हाट इज द वैल्यू 12 वोल्ट. इसके थ्रू भी जाएगा तब भी ये 12 वोल्ट होगा एंड थ्रू द 12 वोल्ट. ओके, so what is the current between the, so current in first resistor, first means 6 ohm resistors, V is equal to IR. You know that V is equal to 12 volt. I we have to calculate. R is given 6 ohm. So I is equal to 12 by 6. You will see here 2 ampere. It means through this resistors 2 ampere current is passes. Through this resistors 2 ampere current is passes. Now if you consider this, the second resistor, ठीक है, current through the 3 ohm resistors, 3 ohm resistor, V is equal to IR. V is equal to 12 volt and I means what? I means we have to calculate, and R is given 3 ohm. So I is equal to 12 by 3. This is 4 ampere. So 4 ampere current is passes. So the potential difference across these two is 12 volt, and current through these two, that is 2 ampere, and this is 4 ampere. Okay, total current, if anyone asks you what is the total current passes through this circuit, so I is equal to from this, suppose this is I1 and this is I2, so I1 plus I2, and that is equal to 2 ampere and plus 4 ampere, and this is equal to 6 ampere. If you calculate the value of I from the traditional value, what is the traditional value? Means first you have to calculate the resultant resistance and then apply the Ohm's law. So check it, what is the value of I? Look here, this is the parallel combination, so 1 by R naught, use the shortcut method. R is equal to R1 R2 by R1 plus R2, that is R, 6 into 3 and 6 plus 3, then R is equal to what? 18 by 9, this is 2 ohm. The resultant is 2 ohm, and the current is V is equal to IR, that is 12 volt, I, and that is equal to 2, so I is equal to 12 by 2, that is equal to 6 ampere. Look here, in this method you will also see here 6 ampere, in this method you also see here 6 ampere. तो करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, बट आंसर तो हमेशा एक ही आएगा. ओके, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा. फिर मैं इसको क्लीन करता हूँ, धीरे धीरे थोड़ा सा टफ की तरफ बढ़ेंगे. नाउ जो इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे, उसको प्लीज नहीं छोड़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये तो चूंकि बहुत ही बेसिक्स है, इसलिए फिर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. देखो, इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन हम देते हैं. सपोज दैट एक ऐसा गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है. पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ऐसे कर दो, बहुत ज्यादा जिगजैग बना दो. ठीक है.
सपोज करो क्या है, कुछ नहीं, मुझे मैंने बोला 11 एम्पियर का करंट, 11 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है, ठीक है, एंड द रजिस्टर इज 3, that is 1 2 and 3, 1 2 and 3, that is given 1 2 and 3 resist ohm, 1 2 and 3. Then what is the value of the current? So you know that, let us suppose there is I1 current, there is I2 current, and there is I3 current. I1 I2 and I3 we have to calculate. आप किसी भी तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो अब थोड़ा शॉर्टकट में मारेंगे। शॉर्टकट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू I1 I2, you know that I1 रेशियो I2 रेशियो I3 हमने पहले बता दिया, 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1 1/1 plus 1/2 plus 1/2 ratio 1/3, then you will get what is the LCM, this is 3, तो यहाँ पे 3 ratio LCM is 6, sorry, the LCM of 1 is 6, this is 6, this is 3, and this is 2, so the ratio, that is ratio of the current 6 3 and 2, so you can write it, I1 is equal to 6k, I2 is equal to 3k, and I3 is equal to 2k. So total I is equal to 11, that is given, so put here I is equal to I1 plus I2 plus I3, that is equal to 11, and that is 6k plus 3k plus 2k, that is equal to 11, k is equal to 11, then k is equal to 1, k is equal to 1, okay. So I1 is equal to 6 into 1, I1 is equal to 6 ampere, I2 is equal to 3k, then I2 is equal to 3 into 1, that is equal to 3 ampere, and I3 is equal to 2k, so I3 is equal to 2 into 1, that is equal to 2 ampere. So in this circuit there are 6 ampere current, and in this 3 ampere current, and in this is 2 ampere current, and the potential difference across these two, that is 11 ampere, because you know that in a parallel combination the potential difference in through each resistor is always same, only current is different, okay. In this way you can calculate very easily, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Now suppose that you have to find some different question, find current and potential difference, okay. अब एक नया फिगर बनाते हैं, okay. और बहुत लोग कर रहे होंगे कि मजा नहीं आ रहा सर, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप जानते हो तो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस है इस तरह का, थोड़ा मिक्स बनाते हैं, ठीक है।
इसमें क्वेश्चन है 4 ohm 2 3 and that is equal to 4 ohm, that is 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm. Okay, they are the value of the resistor and it is given 10 volt, 10 volt, that is the potential. अब देखो एक चीज याद रखना कि किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सर्किट में, जो हम सेल यूज करते हैं, ईएमएफ हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और तो वो क्या करता है जब सप्लाई करता है इसमें करंट, तो वो कभी ये नहीं देखता कि किसमें कहाँ कितना भेजना है, वो टोटल कितना करंट है, कितना टोटल रजिस्टर है, उसके हिसाब से कितना करंट है वो देना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना यहाँ पे जिसका जो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस के जो मैग्नीट्यूड है उसके जस्ट रेसिप्रोकल ये डिवाइड हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि अगर यहाँ पे हम 1 एम्पियर का करंट देते हैं, सपोज 2 होता है 1 एम्पियर करंट, इसमें 2 रजिस्टर्स, इसमें 1 रहता, 2 and 1 इसमें, तो करंट जस्ट इसके जो यहाँ पे डबल हो जाता है और इसमें सिंगल। दिस इज द मेन थिंग। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। 10 volt. What first you have to find the total combined resistors in this is 1 by R is equal to 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6 because these three are lies in a parallel combination. So 1 by R is equal to what is the value? LCM 6 is the LCM. This is 3, that is 2 and plus 1. So 1 by R is equal to 3 to 5 on 6. So this is 6 by 6. So R is equal to 6 by 6, that is equal to 1 ohm. So look here, this 3 resistors combined effect is 1 ohm. So you can write it. Look here, this is 4 ohm and this is 1 ohm. 4 ohm and 1 ohm. Then total R is equal to 4 plus 1, that is 5 ohm, because these two are in a series combination. So potential V is equal to IR. If we write here 10 and this is I and R is given 5, so I is equal to 10 by 5, you will get 2 ampere. So 2 ampere current will lies in this. Now if the 2 ampere current is passed, so potential difference across these two, means potential difference through 4 ohm resistor, potential difference through 4 ohm resistor is equal to V is equal to IR. So V is equal to I means what? I means 2 ohm, 2 ampere, and R means 4 ampere. So V is equal to 8 volt. Means यहाँ है, यहीं पे आपका 8 volt पोटेंशियल डिफरेंस यूज होगा। अब इसमें कितना होगा, अब हम लोग देखते हैं। जब 8 वोल्ट हो गया, करंट कितना जाएगा यहाँ से यहाँ तक? करंट तो मैंने निकाला 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर तो इसमें भी गया। अब 2 एम्पियर इसमें गया तो I1, I2 एंड I3 ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा। सो यू नो दैट डिवाइड I is equal to I1 plus I2 plus I3, and we know that
I is equal to 2 ampere. So you can write it I1 plus I2 plus I3 is equal to 2 ampere. This is one relation. एक और रिलेशन होगा. अब मैंने आपको बताया था कि हाउ द करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. For the distribution of current we have one relation. What is the relation? This relation is I1 ratio I2 ratio I3, and that is equal to R1 ratio R2 ratio, and this is R3 ratio. So right here 1 by 2 ratio, 1 by 3 ratio, and 1 by 6 ratio. So if we multiply by all by the 6 या 6 एलसीएम लेते हैं तो what you will get, 6 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो this is 3, this is 2, this is 1. 3 ratio 2 ratio 1, 3 ratio 2 ratio 1. So we have to divide 3 ratio 2 ratio 1. अब इसमें कितना जाएगा? इसमें जो जाना होगा I1 की वैल्यू I1 is equal to 3k, I2 is equal to 2k, and I3 is equal to k. ठीक है, अब इसमें वैल्यू देख देते हैं. This is 3k plus 2k plus k, that is equal to 2. 6k is equal to 2. So k is equal to 1 by 3. K is equal to 1 by 3. So in I1 कितना हो गया? I1 is equal to k की वैल्यू 1 by 3, I3 के 3 into 1 by 3 कैंसिल, I1 is equal to 1 एम्पियर. अब देखो 1 एम्पियर करंट तो इसमें घुस गया. अब इसमें दोनों में कितना होगा? I2, this is equal to 2 into 1 by 3, this is 2 by 3 एम्पियर, and third I3, that is equal to 1 by 3 into 1, this is 1 by 3 एम्पियर. तो देखो इस करंट में आ गया 1 एम्पियर, इसमें आ जाएगा 2 by 3 एम्पियर, और इसमें आ जाएगा 1 by 3 एम्पियर. In this way we are able to solve such type of questions. Okay, I think अभी ये बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक है, सिर्फ बेसिक. ठीक है ना. अभी हम इसमें और भी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे. Now let us start one more questions. First make this diagram. Again make one diagram. This is it. Okay. This is ओके. ये डायग्राम है. ठीक है. तो वोल्टेज इज 10 वोल्ट. दिस इज 10 वोल्ट. ओके. 12 एम्पियर. देयर इज 12 एम्पियर. देयर इज 6 एम्पियर. दिस इज 3 एम्पियर. This is 12 ampere, and this is 4 ampere. Current is passes. Okay.
Now we have to find in this question current. Find current and potential difference across each and every resistor. Okay. Find the current and potential difference across these two. Okay. Look here. You know that this is the potential difference. Potential difference. अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करते हैं यहाँ के बीच में। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर आप ये सोचते हैं कि फर्स्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही मेथड है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी मेथड से सिर्फ हम पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लें और इसके बाद ऐसे करें, तो ऐसे नहीं है, जरूरी नहीं है। आप देखो यहाँ से 10 वोल्ट अप्लाई होता है, अब यहाँ पे आने के बाद कितना करंट जाएगा ये कुछ भी नहीं सोचना। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं इसमें निकाल देता हूँ। R इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, सो दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 6 एंड 12 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 18 and 72, दैट इज R इज इक्वल टू 4। R इज इक्वल टू 4। अब आप देखो यहां से जब करेगा तो ये टोटल का रिजल्टेंट हो जाएगा 4, दिस इज 4। और इस केस में अगर हम लेते हैं तो R की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 4 एंड 12 प्लस 4, दैट इज 3। ओके, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। एंड यू कैन सी दैट यहां से स्टार्ट होता है, इसमें भी स्टार्ट होता है, ये सब क्या हो जाएगा, दिस इज लाइज इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट R इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, दैट इज R इज इक्वल टू 10 ओम, R इज इक्वल टू 10 एम। ठीक है, R इज इक्वल टू 10 एम। So what is the value of the current? What is the value of the current? Current की वैल्यू हो जाएगी V is equal to IR, ठीक है, that is equal to 10 volt, this is I, and into R is equal to 10 ohm, so I is equal to 10 by 10, so I is equal to 1 ampere, okay, so this is equal to 1 ampere। अब देखो ये 1 एम्पियर करंट यहाँ पे आता है और ये दो पार्ट्स पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, 1 एम्पियर करंट I1 एंड दिस इज I2। ये 1 एम्पियर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके लिए सिर्फ हम लोग करते हैं 2 एम्पियर, तो दैट इज इक्वल टू I2 रेशियो I1 एंड दैट इज इक्वल टू 1/6 रेशियो 1/12, सो I2 रेशियो I1 दैट इज इक्वल टू, अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2:1, तो 2:1, इट मींस इसमें किसी भी करंट का 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट इसमें और 1 पार्ट उसमें, या आप ऐसे कर सकते हैं I2 इज इक्वल टू 2K एंड I1 इज इक्वल टू K, सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड दिस इज K plus 2K, this is 3K is equal to 1, so K is equal to 1/3, so K is equal to 1/3, so इसमें I2 is equal to 2K, 2 into 1/3, I2 is equal to 2/3 एम्पियर एंड I1 is equal to 1/3 एम्पियर, तो इसमें आ जाएगा 2/3 एम्पियर एंड इन दिस 1/3 एम्पियर। ओके, अगर इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, देन यू कैन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू। तो इसके थ्रू देखेंगे V इज इक्वल टू, लेट अस सपोज ये V1 है V2, तो V1 इज इक्वल टू IR V1, I is equal to 2/3 and resistance is 12, so this is 4, so V1 is equal to 8 volt, इससे हो जाता है 8 volt
और इसमें तब कितना हो जाएगा, दैट इज V2 इज इक्वल टू 1/3 into 6, so V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इससे इनके बीच में 2 वोल्ट और इसके बीच में हमारा 8 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये करंट I2 और I1 यहाँ से आके फिर यहाँ पे आ गया, एंड अगेन दिस इज 1, तो यहाँ से यहाँ के बच जाएगा, तो इसके थ्रू जो करंट जाएगा दैट इज करंट थ्रू 3 ohm resistor, that is also 1 ampere, and the potential difference through this V is equal to IR, and this is 3 into 1, so that is equal to 3 volt। इसके बीच में हो जाएगा 3 volt। Again this current is I and it distributed in this is I1 and I2, let us suppose I1 dash and I2 dash। okay, तो इसको अगर आपको चेक करना है तो फिर आप कैसे करोगे, अगेन I1 dash ratio I2 dash, now use same 1/12 ratio, 1/12 ratio 1/4, and that is equal to 12, तो ये हो जाएगा कितना, अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3, 1/3 हो गया। दिस मीन्स I1 dash is equal to 4, I1 dash is equal to K, and I2 dash is equal to 3K, and I is equal to 1, and that is equal to I1 dash plus I2 dash, this is equal to 1 is equal to K plus 3K, and that is equal to 1 is equal to 4K, so K is equal to 1/4, so through this I1 dash is equal to 1/4 ampere, and I2 dash is equal to 3/4 ampere। In this way you come to know। And now what is the potential difference through this, V is equal to IR, this is I1 dash is equal to 1/4 into 12, 3 volt, and this is 4, it is given, so 3/4 into 4, that is equal to 3/4 ampere current, and this is 4 ampere, so this is equal to 3 volt। look here, 3 volt through 3 volt, and through this is 3 volt। okay, now we have to find the resultant resistance, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा सा। देखो एक two ohm, this is 3 ohm, and that is 4 ohm, this is 3 ohm, and this is equal to 4 ohm। okay,
हमें पता करना है कि कौन कौन से, सपोज करो अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किधर से क्या करना है, तो आप सोच लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ करंट जाएगा, ये करंट जाएगा, ये करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। यू कैन सी दैट दिस टू रजिस्टर्स आर लाइज इन ए, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, दिस टू करंट रजिस्टर्स आर इन ए series combination. So what is the resultant of these two? This is R is equal to 2 ohm plus 4 ohm. This is equal to 6 ohm. तो आपको कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस मैं इसको इन दोनों की जगह हम 6 ओम का जरूरत करेंगे। तो आप इस तरह से क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं 6 ओम का, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ से ये जो गया और ये गया, ये दोनों ही अलग अलग टर्मिनल, दोनों का एक टर्मिनल यहाँ पे और इन दोनों का एक टर्मिनल एक ही छोड़ पे, तो दिस इज लाइज इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनको देखते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू आर इज इक्वल टू 6 into 3, 6 plus 3, so R is equal to 18 by 9, 2 ओम। तो इन दोनों के स्थान पे हमको 2 ओम का अगर रिजल्टेंट यूज कर दे तो चलेगा। तो इसको क्लीन कर देते हैं और इसकी जगह पे हम लोग एक 2 ओम का रजिस्टर यूज कर देते हैं। नाउ यू कैन सी दैट ये इधर से जाएगा ऐसे और वही इसमें जो, तो ये दोनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इन दोनों का रजिस्टर रिजल्टेंट R is equal to 2 into 4 and 2 plus 4, then R is equal to 8 by 6. ध्यान से देखिए, सॉरी, they are in a series combination. They are in a series combination. So R is equal to 2 plus 4, then R is equal to 6 ohm. तो इसकी जगह पे हम एक 6 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं। तो लगाते हैं यहाँ पे ऐसे करके ऐसे 6 ohm. Now 6 ohm on 3 ohm. What is this? These are two resistors and they are lies in a parallel combination. So the resultant of these two is R is equal to 3 into 6 by 3 plus 6. Then R is equal to 18 by 9, 2 ohm. तो इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होगा, 2 ओम होगा। So in this place you should apply 2 ओम। अब 2 ओम यहाँ पे हो गया और ये 2 ओम, ये दोनों क्या है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। देन R is equal to 2 plus 2, then R is equal to 4 ओम रेजिस्टर। इसकी वैल्यू होगी 4 ओम। इन दिस वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा इससे ज्यादा नहीं, बस ज्यादा डिफिकल्टी को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो एक और है जो कि स्टार्ट, दिस इज द एक टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे करते हैं, ohm, this is 6 ohm, okay, and this is 6 ohm, and now this is 10 ohm, 10 ohm। यहाँ से फिर एक आता है इस तरह से, this is equal to 7 ohm, 7 ohm। now फिर ये ऐसे जाता है, ठीक है, this is 6 ohm
and that is equal to 2 ohm, and there is a point A, और इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, and there is point B. Now we have to calculate the resultant resistance. We have to calculate the resultant resistance. Okay, first try to see these two. These two are lies in a parallel combination. So 6 and 12. तो इसका क्या हो जाएगा? 12 into 6 by 12 plus 6, 72 by 18, and this is 4. So in the place of these two, if we should use here 4 ohm. Now these two are lies in a series combination. So the resultant of these two is 10 ohm. R is equal to 6 ohm plus 4 ohm. So that is equal to 10 ohm. तो इसको क्लीन कर देते हैं, और इसको क्लीन करने के बाद यहाँ पे 10 ohm यूज कर देते हैं. Now 10 ohm and 12 ohm, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने बताया था. R is equal to R1 plus R2 by R1, जो होता है R1 into R2 by R1 plus R2, ये CG होती है. तो हमने बोला कि जब दोनों सेम है तो बोलेंगे R की वैल्यू R by 2 and this is 5 ohm. तो हम इसको क्लीन कर देते हैं, और ये तुम्हारा हो जाएगा, this is 5 ohm. ठीक है, 5 ohm. So after this 5 ohm हो गया. नेक्स्ट अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे गया ऐसे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा करंट. ये और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में 7 और 5. तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, नाउ R इज इक्वल टू 7 ohm प्लस 5 ohm, दैट इज इक्वल टू 12 ohm. तो फिर इन दोनों को हटा दीजिए और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, and the value of this is 12 ohm. Now 12 ohm and 6 ohm, they are in a parallel combination. So what is the resultant of these two? Then R is equal to 12 into 6 by 12 plus 6, and this is again 4 ohm. तो इसकी वैल्यू हम पूरे को क्लीन कर देते हैं, and this is equal to 4 ohm. Now look here, this 2 ohm ऐसे गया, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये चीज ये मिला. 4 ohm and 2, ये both are lies in a series. This is lies in a series combination. Then the resultant between A and B is equal to 4 plus 2. This is equal to 6 ohm. बहुत आसान है, देखने पे करने पे प्रैक्टिस कर लोगे तो ठीक है. ये सारी चीजें लगभग थोड़ा सा 10th से लेवल ऊपर उठा देते हैं, बट ये है सब 10th लेवल की. ठीक है, अभी हम लोग 12th के लेवल में आए ही नहीं. अब जब आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर से, बट दिस इज द बेसिक. और मुझे नहीं लगता कि बेसिक में इससे ज्यादा और कुछ होना चाहिए, बट एक और करते हैं, थोड़ा सा देखना ये कंसेप्ट, इस पे मुझे चेक करना है आप लोग को कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. दिस इज A, ठीक है, दिस इज B, और सपोज 1 ohm, और यहाँ पे एक ऐसा रखा ये चीज, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है ना. देखो यहां से स्टार्ट करते हैं. 2 ohm 2 ohm 3 ohm 3 ohm, दैट इज लाइज इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन.
तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको ये करना होगा कि इसको पैरेलल में ऐड कर देंगे। ओके, पैरेलल में ऐड कर देंगे। नो, दिस इज द कनेक्टिंग वायर, एंड कनेक्टिंग वायर जो होता है इसी भी सर्किट में ये करंट की टेंडेंसी होती है, it is the tendency of the current, it always try to pass through those paths in which the resistance is minimum, and since this is the connecting wire then the resistance is 0, means consider it is 0, तो इससे होके जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट, ये केस क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट होगा। अगर इन तीनों इतने का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना चाहेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1/r 1/3 प्लस 1/0 प्लस 1/3, and you know that 1/r, and that is if anything is divided by 0 this is infinitive, and infinitive is added anything, so this is infinitive, so r is equal to 1/infinitive, so r is equal to 0, so the resultant of these two is 0. Now if that is 0, so there is no need to use. Now these two are parallel, a series combination. The resultant of these two is r is equal to 2 plus 2. This is r, this is 4 ohm. So now this is the 4 ohm and this is 3 ohm. That is lies in a parallel combination. So 1/r is equal to 1/3 plus 1/4. So 1/r is equal to 12, and this is 4, and this is 3. So r is equal to 12/7. So this is 12/7. 12/7 and this, they are lies in a series combination. So r is equal to 1 plus r is equal to 12/7. Then r is equal to 7 plus 12/7. Then r is equal to 19/7. R is equal to 19/7. Okay. Suppose that that is correct. R is equal to 19/7. In this way, this is the basic concept of the combination of the resistors, and don't forget to see my next video, and in this video I will use the complex circuit. Okay, and have a nice day. Thank you.